at a rainfall. In this case, convectional rainfall. And as with all the other types of rainfall, the golden rule of rainfall still stands true. For any rainfall to occur, air must be rising and it must be cooling. So in terms of convectional rainfall, what is making air rise and cool? In this case, it is the sun's energy. So when the sun shines down from space, the sun's energy shines down from space, and it comes into contact with the ground, or it comes into contact with vegetation, it causes water to change from its liquid form into its gaseous form. As you can see over here, this evaporation or this transpiration is going to rise up. So it's going to push all of this moisture up into the air because it's warmer than its surrounding, and warmer particles rise above cooler particles. Now as they begin to rise up, you can see that they begin to condense. They reach what is called the dew point, and they turn from a gaseous again back into a liquid, and it is going to therefore rain. Thank you very much for watching, and have a great day. Rain. It's water from the sky, but not all rain is created equal. There are three types of rainfall: orographic, frontal, and convectional. Orographic precipitation, also known as relief precipitation, to be moist and full of vegetation, warm, moist, forming clouds. Eventually, it will rain. If it is a warm front, then the warm rise quickly, causing unstable. Frontal precipitation is extremely common on the British Isles. Without much warning, since convectional precipitation relies on the sun heating the ground. This causes rainfall to initiate almost instantly, releases some of that heat, which warms the rises and cools. Type of rainfall is convectional precipitation. On hot days, the sun heats the ground. The ground then releases. Convectional rain එක ගැන පැහැදිලි කරන්නේ. දවල් කාලේ අධික රස්නයි, රැට lightning thundering, විදුලි කොටනවා රැට, ඒකත් එක්ක එන වැස්ස. දවල් කාලේ අධික රස්නේ ඉන්න බෑ. රැට විදුලි කොටනවා ඒක. Some of that heat, which warms the air. That warm air rises and cools to condense its water vapor into a liquid. This causes rainfall to initiate almost instantly, usually without much warning. Since convectional precipitation relies on the sun heating the ground, it is far more common in tropical regions, where the sun hits at a more දැක්කද tropical region එකේ පොදු එකක්ලු මේක. direct and intense angle. These three types of rainfall have ultimately. Right, next we have cyclones. No? A typhoon and cyclone in the south. What is a cyclone? In meteorology, a cyclone refers to any low pressure area with winds spiraling inwards. Cyclones rotate clockwise in the southern hemisphere and anti-clockwise in the northern hemisphere. Cyclone is the general term for a variety of low pressure system types such as tropical cyclones, extratropical cyclones, and tornadoes. Cyclones, hurricanes, and typhoons are all the same weather sensation. We just call it by different names in different locations of the world. In North America and the Caribbean, it is called a hurricane.
අපි සයික්ලෝන් කිව්වට නෝර්ත් ඇමරිකාවල සයික්ලෝන්ස් වලට කියන්නේ හරිකේන් කියලා. Southeast Asia, it is called South East Asia ඒ කියන්නේ අග්නිදිග ආසියාවේ රටවල් වල සයික්ලෝන්ස් වලට කියන්නේ ටයිෆූන් කියලා. a typhoon and cyclone in the South Pacific and Indian Ocean. Stages of a tropical storm: 61 kilometers per hour, tropical depression; 63 kilometers per hour, tropical storm; 119 kilometers per hour, tropical cyclone; 250 kilometers per hour, category 5 tropical cyclone. Effects of tropical cyclones: deaths, flooding, temporary relocation, ruined properties, spread of diseases, damaged agriculture. Prevention: keep typical cyclone supplies, pack for evacuation. Be aware of cyclone. Okay, cyclone වලින් වෙන හානියක් දැක්කා ඔයගොල්ලෝ. Right. So ඒවා තමයි 3 types of rainfall we receive. Right. ඊළඟට මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ මේ unit 2 එකේ? Nature of the plants grown in different regions in Sri Lanka. විවිධ පළාත්වල වැවෙන ශාකවල ස්වභාවය තමයි ඊළඟට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. Unit 2 එකේ එකම unit එකේ. What's in next unit 2? Asher, unit 2 එකේ ඊළඟට මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? විතුලි, after this what's in unit 2? මේකට පස්සේ මොනවද unit 2 එකේ තියෙන්නේ? Grown in different regions. The plant of grown in different regions in Sri Lanka. The plants grown in different regions in Sri Lanka. ඔව් අපිට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ social identity එක. ඊට පස්සේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ social identity එක. Identity, you have learned it, no? In civic you have learned it. Ananyatavya. How do you identify someone or a country? Now, මේක තමයි social. Excuse me, Yes, Pasindu. මිනිසුන්ට වගේ සර් ලංකාව ඒ කියන්නේ රටවල් වලටවත් අනිත් රටවල් වලට නැති ඩෙන්ටිටි තියෙනවද? ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට රටවල් වලට නැති අනන්‍යතාවයක් තියෙනවද කියලා දහන්නේ පුතේ. No. මිනිස්සුන්ට වගේ සර් රටවල් වලටත් ඒ කියන්නේ එකිනෙකාට නැති එක රටවලට නැති අනන්‍යතාවය තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. දැන් අපි if you take China, highest population. ඒක චයිනා වල identity එකක්, අනන්‍යතාවයක්. අනන්‍යතාවයක් කියන්නේ how do you differentiate one from another? Unique features. අනන්‍යතාවයකට අවශ්‍ය වෙන්නේ පසින්දු අනිත් අයගෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ. අනිත් අයගෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ. Now, if you take India, highest mountain peak, ලෝකේ උසම කන්ද Everest is located in India. අන්න ඒ වගේ අනන්‍යතාවයක් තියෙනවා. So highest rainfall, වැඩිම වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන නගරය තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ. It is in India, Cherrapunchi. ඒ වගේ අනන්‍යතාවයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මොකක්ද අනන්‍යතාවය? හොරු ටිකක් ඉන්නවනේ පාලනය කරන. ලෝකේ හැමෝම දන්නවද? සීගිරිය. ඒ ඉස්සර. දැන් ඒවා ලෝකේ දන්නේ නැහැ. Yes. ඒ වගේ අපිට තියෙන ලෝක උරුමයන් ටිකක්. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව, even රුවන්වැලි මහසෑය, Japanese visits. People from Hong Kong, they visit to worship. Buddhist monks from Tibet
මේ රටවල් Yes. වලින් එනවා. Yes. මේ රුවන්වැලි සෑය මේ රුවන්වැලි සෑයට කොහේ හරි සෑයක් අනුරාධපුරයේ තියෙන ඒක අලුත් වැඩියා කරද්දී ඉස්සර හොයාගෙන තියෙනවා පුංචිම පුංචි වී ඇට එක එක ලස්සන කැටයන් මේ ගොඩාක් තියෙනවා කියලා. රත්තරන් වී ඇට එක. Oh, earlier නේ our ancient kings. Yes sir. ඒ කියන්නේ සර් පුංචි වී ඇටේ උනත් ඒ කටට කැටයන් කරන්න පුළුවන් දක්ෂතාවයක් තිබෙනවා. Dakshani, yes. Look at the rocks. They have shaped those rocks the way they want. ඉස්සර කාලේ there were no equipment. So in the olden days there were no equipment to cut rocks. මේ කළුගල් කපන්න උපකරණ තිබ්බේ නැහැ. Yes. නමුත් they have shaped the rocks the way they want. නමුත් ගල්ලේ කපලා ලස්සනට වැඩ කරලා තියෙනවා. So technology is high. So ඒක අනන්‍යතාවයක් පුතේ. අන්න ඒක අපේ රටට අනන්‍යතාවයක් පසින්දු. Yes sir. ඒ රටකට තියෙන අනන්‍යතාවයක් කියන්නේ ඒකයි. අනිත් රටවල් වලින් වෙන්ක යුනික්නස් එකක්, සුවිශේෂී ලක්ෂණ ටිකක් එතනදී එන්නේ. Right. එතකොට ඊළඟට unit 2 එකේ අපිට තියෙනවා national heritages, ජාතික උරුමයන්. ඊළඟට cultural heritages, සංස්කෘතික උරුමයන්. tangible intangible කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. tangible කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? මිනාගී, don't type it. Tell me what's the meaning of tangible? Look at the smile. Look at everyone. Now she can't type it. What's the meaning of tangible? පස්සිදු මොකද්ද පුතේ tangible කියන්නේ? සෙනායා? Don't know sir. Asher? මොකද්ද සෙනායා? tangible කියන්නේ අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. ඔන්න type කරා මිනාගී. මිනාගී type කරා. She typed it. Right. Tangible කියන්නේ අල්ලලා බලන්න පුළුවන් ඒවා. නෑ. දැන් අපි ගත්තොත් රුවන්වැලි මහසෑය. අපිට අල්ලලා බලන්න පුළුවන් සීගිරිය. එතකොට ඒවා අල්ලලා බලන්න පුළුවන් උරුමයන්. Intangible heritage. ඒ කියන්නේ අල්ලලා බලන්න බෑ. ආගන්තුක සත්කාරය. Hospitality කියලා කියන්නේ ඒක අල්ලලා බලන්න බැරි දෙයක්. නේ කරුණාව, දයාව මේවා අල්ලලා බලන්න බැරි දේවල්. Understood everyone? Yes sir. Yes. ඊළඟට තියෙනවා world heritages. ලෝක උරුමයන්. UNESCO ජාත්‍යන්තර, it's an international association. We do not name it. අපි නෙමේ නම් කරන්නේ. There is a specific international association to name those. Oh, very good, Asher. You are right. World heritages. ලෝක උරුමයන් මොනවද කියලා නම් කරන්න ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් තියෙනවා. ඒ සංවිධානය විසින් තමයි ඒක නම් කරන්නේ. මේවා ලෝක උරුමයන් කියලා. දැන් අපේ රටේ though Sri Lanka is a small island, we have world heritages. අපිට ලෝක උරුමයන් තියෙනවා. මේ තමයි UNESCO එකේ සයිට් එක. ලෝක උරුමයන් ටික තියෙන මේ තියෙන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් වල දෙකක් තියෙනවා.
එතකොට ඔස්ට්‍රේලියාවල මෙච්චර තියෙනවා. ඊළඟට බංග්ලාදේශ has බංග්ලාදේශ් මේ තියෙන්නේ historic mosque එකක් තියෙනවා. මුස්ලිම් පල්ලිය. ruins of Buddhist විහාර. බංග්ලාදේශ වලත් තියෙනවා. ඉස්සර ඉතින් ඔය බෞද්ධ රටවල් නේ. ඇෆ්ගනිස්තාන්, පාකිස්තාන් ඔක්කොම බෞද්ධ රටවල්. මැලේසියා. right. තව අවුරුදු 5ක් 10ක් ගියාම අනුරාධපුරෙත් බෞද්ධයෝ නැති වෙයි. අනුරාධපුර පොළොන්නරුවත් දැනටමත් අඩුයි බෞද්ධයෝ. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවල ලෝක උරුමයන් ටික මේවා මේ තියෙන්නේ මේ යුනෙස්කෝ සයිට් එකේ තියෙනවා. ancient city of පොළොන්නරුව, ancient city of සීගිරිය, sacred city of Anuradhapura, olden town of Galle and its fortification, Balakotua, sacred city of Kandy, Singaraja Forest Reserve. ඕවනේ එලි කරලා හොටෙල් ගන්න ගියේ ලෝක උරුමයන් බලන්න විනාශ කරා. රන්ගිරි දඹුලු කේව්, Central Highland of ශ්‍රී ලංකා. ලංකාවේ කොච්චර ලෝක උරුමයන් තියෙනවද නේ? මුළු රටම ලෝක උරුමයක්. එහෙම බැලුවොත් නේ. So this is Sir. what. Yes. සර් ග්‍රීන් කලර් එකෙන් අර ඩොට් කරලා තියෙන සර් අර විශේෂම ඒවාද? කල අපි මෙතන we have බලමු cultural sites. Cultural sites red color. ඔව් මේ තියෙන shape එකයි මේකයි මේ natural sites, mixed sites, categories of sites. Again cultural sites මේම natural sites මේම. Sites inscribed of the list world heritages in danger. අනතුරටපත් වෙලා තියෙන ඒවා තමයි රතු පාටෙන් තියෙන්නේ පුතේ. අනතුරට ලක් වෙලා තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ විනාශයට ලක් වෙලා තියෙන ඒවා. Right. So that's what. Yes. So that's what. ඊළඟට ලෝක උරුමයන්. ඊළඟට මොකක්ද අපි unit 2 එකේ ඉගෙන ගන්නේ? What's next? Indigenous people. ඊළඟට මොනවද අපි ඉගෙන ගන්නේ? Indigenous people. Yes. කවුද indigenous people කියන්නේ? Who are indigenous? ආදිවාසී, මුල්වාසී නේ. native ලා, අපේ native ලා, අපේ ආදිවාසීලා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා cultural features. unit 2 එකේ ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. සංස්කෘතික ලක්ෂණයන්, සංස්කෘතික උත්සව. ඊළඟට social development. එච්චරයි. එතනින් ඉවරයි unit 2 එක. right. අපි ඊළඟට ප්‍රශ්න කරාද නෑනේ? අපි ප්‍රශ්න කරේ නෑ.